Hello everyone and welcome back to my channel Learn German with Yogeeta. So in today's video we are going to learn Konjunktiv II. Konjunktiv II. Kat II. Kat II. So Kat II is ein Verbform. This is a verb form. So we use Kat II to express wishes. To express wishes. Wünsche ausdrücken. Wünsche ausdrücken. We use to form polite questions. Polite questions. Höfliche Fragen. Höfliche Fragen. Then we use to make requests. Requests. Bitten. Bitten. And we often use with the request the verb could and would. Could and would. Könnten, würden. Könnten, würden. Mostly they are interrogative sentences. Interrogative sentences. So they are Fragesätze. Fragesätze. So as we discussed earlier, main two verbs are würden and könnten. Würden, könnten. Firstly, we are going to see the conjugation of the verb würden and könnten. So let's see the conjugation. So now Konjunktion. So here I have written all the form of können in present form, presence, past form, Präteritum und Kat II form, K2 form. So here the conjugation of my verb können. Ich kann, du kannst, sie es kann, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Now coming to the Präteritum form. Ich konnte, du konntest, sie es konnte, wir konnten, ihr konntet, sie konnten. Now coming to the Kat II form, Konjunktiv form. Ich könnte, du könntest, sie es könnte, wir könnten, ihr könntet, sie könnten. So here you can see in the past form, Präteritum form, we don't have any umlaut. But in the Kat II form, K2 form, we have umlaut. So it is very easy to make a Kat II form from a Präteritum form. You have to add just these two small dots, umlauts. Now we are going to conjugate our next verb, werden. Werden in the all three forms, presence, Präteritum und Kat II. So let's see the conjugation part. So here we have conjugation of my verb werden. Ich werde, du wirst, sie es wird, wir werden, ihr werdet, sie und sie werden, Jetzt Präteritum. Ich wurde, du wurdest, sie es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Und jetzt Kat II. Ich würde, du würdest, sie es würde, wir würden,
wir, würden, ihr, würdet, ihr, würdet, sie, würden, sie, würden. So here same. In preteritum form we don't have any umlaut, but in Katswai form we have umlaut. So there is a difference between preteritum form and Katswai form. Preteritum form und Katswai form. In preteritum form we don't have any umlaut, but here in Katswai we have umlaut. So it is very easy to make any Katswai form from the preteritum form. Simply just put two umlauts, two small dots. Now we are going to see some sentence structure so that it will become easy for us to make sentences. So let's see some sentences. So here you have two sentences, one with könnten or the könntest, one with würden, würdest. So könntest du bitte das Fenster zumachen? Könntest du bitte Fenster zumachen? Could you please close the window? Could you please close the window? Or I can also say, würdest du bitte das Fenster zumachen? Würdest du bitte das Fenster zumachen? Would you please close the window? Would you please close the window? So we can see here for the request we use könntest and würdest, and our next verb is at the end. Our second verb, our Hauptverb, main verb, action verb, that is at the end and without conjugation. Könntest du bitte das Fenster zumachen? Würdest du bitte das Fenster zumachen? So just remember, würden or the könnten, when you are asking, when you are requesting them, please do that. Please do that. So you are making a request. Please. Please. So for please we have bitte. Bitte. Könntest du bitte mir helfen? Könntest du mir bitte helfen? So when you are requesting for something, so you have to use bitte. Bitte. Similarly with würdest, bitte. Now let's see the example 2, Beispiel 2. So next example. Könnten Sie mir bitte einen Kugelschreiber geben? Könnten Sie mir bitte einen Kugelschreiber geben? Could you please give me a pen? Could you please give me a pen? Or you can use, würden Sie mir bitte einen Kugelschreiber geben? Würden Sie mir bitte einen Kugelschreiber geben? Would you please give me a pen? Would you please give me a pen? So here, würden and könnten, both are the Katswai form, K2 form, Konjunktiv form. And our main verb, action verb, geben, is at the end. At the end. And for the request, we used bitte. Bitte. So, now moving to the third example. Könnten Sie bitte den Weg zur Bank erklären? Könnten Sie bitte den Weg zur Bank erklären? Could you please explain the way to the bank? Could you please explain the way to the bank? Or we can use, würden Sie bitte den Weg zur Bank erklären? Würden Sie bitte den Weg zur Bank erklären? Would you please explain the way to the bank? Would you please explain the way to the bank? So again, Katswai form in könnten, würden at the first position, and another verb, Hauptverb at the end, erklären, erklären. Now we are going to see some more sentence structure. So have a look. So there are various ways of forming a request. You can be very direct and say, schalte das Licht ein. Schalte das Licht ein. Switch on the light. Switch on the light. So as you can see, my verb is at first position.
schalte. So it is a trennbares verb. So ein should be at last position. So these type of sentences are imperative Sätze. Imperative Sätze. Imperative we have done in our A1. And these sentences are nicht freundlich. Nicht freundlich. Not friendly. Not friendly. Now moving to the second sentence. Bitte schalte das Licht ein. Bitte schalte das Licht ein. So here we are requesting. Please. Please switch on the light. Please switch on the light. So again this is an imperative sentence. Imperative Satz. And this is etwas freundlich. Etwas freundlich. A little bit friendly. Third. Kannst du das Licht einschalten? Kannst du das Licht einschalten? So here we are asking, can you switch on the light? Can you switch on the light? So this sentence is more friendly, yeah, more than sentence 1 and sentence 2. So basically when you ask Ja, Nein, Frage, when you ask Ja, Nein, Frage with modal verb kannst, it is little bit friendly than imperative sentences. Moving to the fourth. Würdest du das Licht einschalten? Würdest du das Licht einschalten? Would you switch on the light? Would you switch on the light? So this is viel freundlich. Viel freundlich. Very friendly. Very friendly. And the last one. Könntest du das Licht einschalten? Könntest du das Licht einschalten? Could you switch on the light? Could you switch on the light? So this is sehr freundlich. Sehr freundlich. Very, very friendly. Very, very friendly. So, I hope K2 würden und könnten. Würden und könnten is clear to you. Now, next time when you want to make a request, try to use könnten. It is very, very friendly. Sehr freundlich. So try to use könnten and make sentence structure with könnten or with würden. So I hope this grammatic part is clear to you. If you like my video, do give me a thumbs up, share this video with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more videos. Thank you. Thanks for watching. Auf Wiedersehen.